un programa que coordina el librería. Y bueno, desde 2001 que iniciamos este programa de pensamiento, una de las líneas de trabajo ha sido los feminismos, motivo por el que hemos realizado unos cuantos seminarios ya, prácticamente 6. Y bueno, después hemos realizado una serie de seminarios, de los cuales 4 de ellos han sido dirigidos por Silvia. Todos estos seminarios, incluso las actividades que tenemos en formato de ciclo y abierto, y muestra de ello es que, por ejemplo, estas jornadas las embarcamos con un proyecto expositivo y el programa de cine, y hemos inaugurado el pasado jueves en casa, en la colaboración con Luisa. Y habíamos entregado lo que llamamos archivos mínimos identitarios, que precisamente son las obras de documentos que se han ido presentando a lo largo de todos estos seminarios. Es el primero de 2003, como he mencionado, hasta el último que se desarrolló en el año 2003. Bueno, en esta exposición lo que se ve claramente es que todos estos seminarios hemos tratado de utilizar la teoría, la academia, la investigación, con las prácticas artísticas, también con las películas de profesionales. Bueno, todo esto de aprendizaje y de los feminismos lo podéis encontrar, por ejemplo, en la web de pensamiento que utiliza el cambio de libros, también con el centro, por cierto, que está toda la actividad. Y bueno, decir que precisamente en los seminarios que hicieron desde especial en el último de ellos, en el 2013, en el año 2005, ella mencionó 2 temas. Uno, la importancia del libro de Silvia Federici, lo que también le deja la bruja, y también logró el interés en las nuevas alianzas de los feminismos con el movimiento feminista. Precisamente esta jornada recoge ese objetivo, recoge ese punto del que dejó ya despreciado, y la posada que es el seminario de la jornada será precisamente esta. Silvia Federici, la misma que nosotros, y también de la palabra, y el jueves quedó ubicado a poco, que tienen Somos, que tienen un proceso de alianza de feminismos con pornografía y bueno, también dar las gracias a los estudiantes culturales que han presentado este trabajo de red y con actividades que ya se le distribuyen de la Capital de los Sueños y también la librería Relatoras y las lecturas. También decir que mañana en la UJA, en la Universidad de la Vida, también acá en la charla, valores de minerales, y también a las 7 de la tarde en la librería Relatoras y la las diferentes personas que se hacen, bueno, vamos a ver las cosas que ha acabado de calcular y no podemos enseñar de decir porque no digo nosotros que hay que enseñar eso y claro que la España va a presentar una investigación. Muchas gracias por tu introducción, muchas gracias a los que han organizado esta reunión. Muchas gracias a los cambios de sueños que han estado, que han ayudado a organizar este evento. Aquí se termina en español. Thank you for being here tonight. And what I'm going to do tonight is that I'm going to share with you, quite informally, some reflections on the question of social reproduction, which is of the crisis of social reproduction, which is a theme that is at the center of attention, in many movements and in many communities across the world, because the crisis of social reproduction it's a negative common that we share, across the planet.
And what I want to do specifically tonight is, of course, the topic is very, very broad, and I will only be able to touch on some points, on some themes, with the hope that you're going to find revolution in Zero, where many of the issues that I'm going to discuss tonight are examined in a much broader way. But what I want to do first is to problematize the notion of a crisis. What do we really mean by crisis? And crisis for whom? And where is this crisis of social reproduction coming from? What does it consist of? What role have women's government in particular had, to basically to contribute to this crisis? And how can we exit from it? What are the avenues? What are the possibilities that today seem more promises to respond to this major attack that is being waged in so many parts of the world, in Europe as well, against the forms of our reproduction? Because when we speak of a crisis of social reproduction, the first thing that we think of is the fact that across the world, the bulk of the world population cannot reproduce itself, or is engaged on a day-to-day struggle in order to be able to reproduce itself, because the main needs of social reproduction are being destroyed or are being undermined. And I'm thinking here, for example, in Africa, Latin America, and in Europe and the United States as well, of the fact that we are witnessing a broad wave of enclosure. By enclosure, I mean expropriation of many communities from lands, waters, forests. I'm also thinking of the attack which is unfolding to this day in every part of the world against what used to be called the welfare state, lo Stato del Bienestar, with the continuous cuts in social services. Again, the precarization of employment, all of these are themes that are now of common, part of the common discourse. And I know you're very familiar with them, because they shape our everyday life. At the same time, we have to ask, to what extent, why today? Why this major effect that we've been witnessing for the last 2-3 decades? Where does it come from? What are its origins? And in this way, I think it is very important that we realize that the crisis of social reproduction that I described, is first of all a political crisis. It's first of all a crisis that does not have economic origins. We are often told that this crisis originates from the Wall Street collapse in 2008, and by the excessive speculative greed of many financiers, in different parts of the capitalist world, or that it is due again to reckless speculation. I would like to challenge this idea. I would like to challenge this thesis. And I would like to begin my conversation tonight by showing that we need
to abstract. We need to abstract the question of the crisis from much of the explanation, from much of the analysis that have been proposed, especially by the media in recent times, and see instead that this crisis is a very, very complex process that has roots that go back, has roots that go back to the mid-17th